Para 1944, la guerra en el Pacífico había dejado de ser una serie de batallas convencionales para convertirse en algo mucho más primitivo y brutal. Los días de las cargas banza campo abierto, donde los soldados japoneses corrían hacia las ametralladoras estadounidenses, gritando el nombre del emperador, habían terminado. Japón había aprendido una lección sangrienta en Guadalcanal y Tarawa. Habían comprendido que no podían detener a la maquinaria industrial estadounidense en las playas. Así que hicieron lo único que les quedaba, desaparecieron. Se enteraron. En islas como Peleliu, Iwo Jima y Okinawa, los ingenieros imperiales construyeron redes subterráneas que desafiaban la imaginación. Túneles de kilómetros de largo, bunkers de hormigón reforzado con acero, nidos de ametralladoras ocultos tras puertas de acero y coral. Crearon fortalezas invisibles donde un solo tirador podía detener a un batallón entero. Para los marines de los Estados Unidos, avanzar se convirtió en una pesadilla matemática. Cada metro de arena costaba litros de sangre. La artillería naval y los bombardeos aéreos, por más feroces que fueran, apenas arañaban la superficie de estas defensas. El enemigo estaba a salvo bajo tierra, esperando. Fue en este estancamiento mortal donde surgió una solución terrible. Una respuesta tecnológica a un problema táctico. Si el enemigo no salía de la tierra, había que quemarlo dentro de ella. Entra en escena el lanzallamas. Para el soldado japonés promedio, atrincherado en la oscuridad húmeda de un búnker, la guerra era un juego de espera y emboscada. Estaban preparados para las balas. Estaban preparados para la metralla. Su código, el bushido, los preparaba para la muerte honorable por la espada o el suicidio ritual antes que la rendición. Pero nada, absolutamente nada en su entrenamiento espiritual o militar. Los había preparado para el horror visceral del fuego líquido. El arma principal de este nuevo tipo de guerra fue el lanzallamas M1 y su sucesor, el M2. Pero no era simplemente fuego lo que disparaban. El ejército estadounidense había desarrollado una mezcla espesa, una gelatina de gasolina y napalm que no se limitaba a arder, se pegaba, se adhería la piel a los uniformes a las paredes de la cuva. Y lo peor de todo, fluía. A diferencia de una explosión que viaja en línea recta, este fuego líquido podía rebotar en las paredes, doblar esquinas y filtrarse por las ranuras de ventilación de los bunkers. No había donde esconderse. Imaginen la escena en Peleliu, en las crestas de la colina Bloody Nose. Un pelotón de marines está inmovilizado por una casamata japonesa. Las balas rebotan inútiles contra el hormigón. Si de la orden, trid el soplit. El operador del lanzallamas es un hombre marcado. Leva en su espalda dos tanques de combustible y uno de gas comprimido, un peso de más de 30 kilos. Es lento, es visible y es el objetivo principal de cada francotirador japonés en la zona. Si una bala perfora sus tanques, se convierte en una antorcha humana. Pero si logra acercarse lo suficiente, a unos 20 o 30 metros, el equilibrio de poder cambia instantáneamente. Desde el interior del búnker japonés, la perspectiva es la de una película de terror. Primero, el sonido. No es el estruendo seco de un disparo, sino un silencio, seguido de un rugido profundo, como el de una turbina o un animal gigantesco tomando aire. Luego, la luz. Una luz cegadora naranja y blanca que eclipsa el sol tropical. Los testimonios de los supervivientes japoneses, y los diarios recuperados de los cadáveres, hablan de un pánico que rompía incluso la disciplina atmosférica. Cuando el chorro de napalm golpeaba la tronra del búnker, ocurrían dos cosas simultáneamente. Primero, el calor. Un calor de 1000 grados centígrados que incineraba instantáneamente todo lo que tocaba. Pero incluso si el fuego no te tocaba, el arma tenía un efecto secundario macabro. Consumía el oxígeno. En cuestión de segundos, el aire dentro del espacio cerrado era seccionado violentamente para alimentar la combustión. Los soldados que estaban en las profundidades de la cuva, lejos de las llamas, comenzaban a asfixiarse. Sus pulmones colapsaban tratando de respirar un aire que ya no existía. Muchos morían sin una sola quemadura en sus cuerpos, sofocados en la oscuridad mientras sus camaradas en la entrada ardían. Era una muerte que no ofrecía honor ni gloria, solo agonía pura. La táctica estadounidense se perfeccionó con una eficiencia industrial.
La Lamarin, soplit y sacacorchos. Primero, los lanzallamas obligaban a los defensores a retirarse hacia el fondo del túnel. Luego, los ingenieros de demolición colocaban cargas explosivas en las entradas, selando la cuva para siempre. Enterraban a los vivos con los muertos. Fue una guerra de exterminio sistemático. Pero el horror escaló. A medida que las fortificaciones se volvieron más complejas, los lanzallamas portátiles ya no eran suficientes. Su alcance era limitado y su duración de apenas unos segundos. La respuesta fue mecanizar el infierno. Llegaron los tanques Sherman M4 equipados con el sistema Ronson. Estos tanques eran bestias de acero que podían escupir una lengua de fuego de 100 metros de largo. Para las tropas japonesas en Okinawa, ver acercarse uno de estos monstruos era la sentencia final. No había rifle ni ametralladora que pudiera detenerlos. El tanque podía parar fuera del alcance de las granadas japonesas y inyectar cientos de litros de combustible en un sistema de cuvas. Un observador estadounidense describió la escena tras el ataque de un tanque lanzallamas. Era como si hubieran abierto las puertas del infierno. Vimos soldados enemigos salir corriendo de los agujeros, convertidos en antorchas vivientes, rodando por el suelo, tratando de quitarse el uniforme que se había fundido con su piel. Nadie disparó. No hace falta. Simplemente observamos en silencio. El impacto psicológico en las tropas japonesas fue devastador. El miedo al lanzallamas provocó situaciones dantescas. Oficials japoneses ordenaban a sus hombres disparar a sus propios heridos para evitar que fueran quemados vivos. Otros, al escuchar el sisio característico del encendido del arma, optaban por detonar granadas contra sus propios pechos antes de que el fuego los alcanzara. La visión de sus compañeros carbonizados, reducidos a figuras negras y encogidas, rompía la moral de una manera que los bombardeos de artillería nunca lograron. Sin embargo, el horror no era unidireccional. Para los operadores de lanzallamas estadounidenses, la experiencia dejaba cicatrices que no eran físicas. No mataban a distancia, presionando un batón o tirando de una palanca de artillería kilómetros de distancia. Mataban a corta distancia. Podían war los gritos. Podían oler la carne quemada, un olor dulce y repugnante que, según decían los veteranos, se impregnaba en la ropa y no desaparecía con ningún lavado. Muchos operadores sufrían lo que hoy llamamos estrés postraumático severo. Eran conscientes de la crueldad de su arma. No nos sentíamos soldados, recordaría años después en Marine de la 1 División. Nos sentíamos como exterminadores. No había humanidad en ello. Era simplemente borrar algo de la faz de la tierra. Pero al mismo tiempo, sabían que era necesario. Cada bunker quemado significaba 10, 20, 50 marines que volvieron a casa con vida. Era una ecuación moral imposible. Cometer una atrocidad para evitar una masacre mayor. En Iwo Jima, la culminación de esta táctica llegó a su punto álgido. El general Kuribayashi había diseñado la isla como una trampa mortal masiva. Los lanzallamas trabajaron día y noche. Se estima que miles de defensores japoneses nunca fueron encontrados. Sus tumbas fueron los mismos túneles celados y quemados por el fuego estadounidense. Cuando la isla finalmente cayó, el silencio que reinaba no era de paz, sino de vacío. La imagen del lanzallamas, despejando un búnker se convirtió en uno de los símbolos más crudos de la guerra del Pacífico. Representaba la superioridad tecnológica y industrial de Estados Unidos. Pero también representaba el descenso de la humanidad hacia un abismo de brutalidad absoluta. Cuando los historiadores analizan hoy la ferocidad de la resistencia japonesa y la brutalidad de la respuesta estadounidense, a menudo se detienen en la bomba atómica como el punto final del horror. Pero para los soldados de infantería en 1944 y 1945, el verdadero apocalipsis no cayó del cielo en forma de hongo nuclear. El apocalipsis venía a ras de suelo, cargado en la espalda de un hombre o montado en un tanque, cesando antes de convertir el mundo en fuego. Al final, los bunkers fueron despejados. Las islas fueron tomadas. Pero los gritos de quellos atrapados en la oscuridad, viendo acercarse la luz naranja,
Resonarían en la conciencia de ambos países durante generations. El fuego limpió el campo de batalla, pero dejó una mancha imborrable en la historia de la guerra moderna.